Nacional de Salud durante muchos años, convirtiéndose en la primer principal clínica de psicoterapia de Hertfordshire. Perdón, mi inglés es terrible. Una región de Inglaterra. Actualmente enseña en Tavistock una and Portman Foundation Trust en Londres y es consultora de DocHead, un servicio de consulta psicoterapéutica sin fines de lucro para médicos. Está casada con Sue Stuart-Smith, el célebre y conocido diseñador de jardines, y durante más de 30 años han creado juntos el maravilloso Bar Garden en Hertfordshire. Su libro, La Mente Bien Ajardinada, analiza la relación entre la jardinería y la salud mental. Una poderosa combinación de neurociencia contemporánea, psicoanálisis y relación brillante. Este libro investiga la magia que muchos jardineros y jardineras conocen desde hace años. Trabajar con la naturaleza puede transformar radicalmente nuestra salud y autoestima y bienestar. Sue Stuart-Smith cuenta historias brillantes e iluminadoras de personas que luchan contra el estrés, la depresión, el trauma y la adicción, desde solicitantes de asilo hasta veteranos, jóvenes de centro de la ciudad y jubilados. Este es un glorioso libro, ciencia, conocimiento y anécdotas que muestra cómo nuestra comprensión de la naturaleza y sus poderes restauradores apenas están comenzando a florecer. Muchas gracias, doctora. Thanks, Sue. You can share your screen now if you want to. Having a bit of a problem, hang on. Try again. Yeah. That's actually the UK paperback cover. Esta es la presentación del libro en inglés de Well Garden and Mind, que en español se ha traducido como La Mente Bien Ajardinada. You're welcome to carry on, sorry. So is Perla going to do the questions now? No, you're gonna start sharing your experience and your picture. Okay, I'll just say I'll introduce the book then. Yeah, okay. So I'll go on to the first screen. So yeah, so this book came out in English in April last year, and it's just come out in Spanish, which I'm so thrilled about. I don't know if somebody can hold up the cover, but yeah, I'm really excited about that. It's El libro salió a la venta el año pasado, en abril, en Reino Unido, y ha tenido grandes ventas, y está muy emocionada y a la expectativa y expectante porque ha salido este año en español, recientemente, un año más tarde. So I thought I'd start talking about seeds because it's that time of year when we're sowing seeds. And for me, it was sowing seeds that hooked me into gardening. You know, the excitement of seeing seeds germinate. I think it's a kind of magic, really. And fundamentally, it really does put us in touch with the mystery of life. Empiezo hablando sobre las semillas porque me parece como la parte más importante, es la base, ¿no? De empezar un huerto o un jardín, empezar por las semillas, la base de la vida y ver cómo crece y cómo evoluciona. So and the thing in terms of the therapeutics of gardening that came through very strongly in the research that I did, for example, in prison gardens, which I'll say a bit more about later, is just how simple that act is of sowing seeds and then providing the environment for the seed to grow. And that a few months later, you have a pumpkin or some beautiful flowers, which people can feel really proud of. They've really achieved something. And in terms of how gardening can help people's self-esteem and their self-belief, I think that trajectory is enormously important. Es muy importante el proceso terapéutico que nos ofrece el contacto con la naturaleza a través del huerto.
hablaré más tarde sobre un proyecto que he visto, que he visitado en la cárcel y cómo empezar desde una semilla, cómo la cuidamos, cómo mantenemos la planta, le damos todo lo que necesita y durante todo ese proceso es una parte muy terapéutica que ayuda a mejorar nuestro bienestar y nuestra autoestima. Y es parte de este proceso terapéutico que me parece muy importante empezar por esto y compartirlo con el resto de nosotros. So this is my vegetable garden. So some of those little seedlings were destined to go in here. And of course, there's lots of flowers there too, because one of the things I love in my gardening is to let nature unfold herself. So I first sowed these flowers like the poppies and the verbena and the eschscholzia, maybe as much as 25 years ago, certainly 20 years ago. And they return every year. I don't replace them, they just come back. And for the most part, I let them stay where they come and I work around them. And you can see there's a little bit of vegetable growth going on. The beans are in the left corner. But for me, it's about the essence of how in gardening, we can garden in a way where we're in a collaboration with nature, that I feel there's a dialogue, a kind of, you know, I do a little bit, then nature does something and I respond to that. So for me, it's all about that reciprocal relationship rather than gardening being about dominating nature and controlling nature. Esta imagen que podéis ver aquí es de mi jardín. Esas semillas de las que previamente hablaba son las flores, algunas de ellas de las que podéis ver ahora mismo. Me gusta dejar el espacio que crezca por su cuenta y este espacio, como podéis ver, es un espacio natural que llevo cuidando durante más de 20 años. Algunas de las plantas simplemente producen sus propias semillas y vuelve a empezar el ciclo de nuevo. La esencia del jardín es la colaboración con la naturaleza. Yo hago un poco y me parece importante que sea una relación recíproca en el que yo ayudo a la naturaleza, pero la naturaleza también hace su propio trabajo. And I think in the age that we live in, this kind of gardening is so important. I think it's important for our mental health. It's also important for the planet's health, in the sense that we, you know, encouraging these kind of flowers is good for the pollinators. It's, you know, it's about supporting biodiversity, gardening for wildlife, if you like, to increase insects. And I think that's a very important sort of zeitgeist change that we need to go through. And the general rule is actually that the more biodiversity there is in a garden, the better it is in terms of restorative potential. So when it comes to mental health, in this example, what's good for nature is actually good for us too. Este tipo de jardín es muy importante y es muy importante, por un lado, para nuestra salud mental, pero por otro lado también para la salud del planeta. Lo que estamos haciendo es promoviendo la biodiversidad y entonces esto ayuda a que cuidemos el planeta. Perla, aquí me perdí, no sé si me puedes apoyar. Sorry, so it's too quick for me. All right, I'm sure you got the gist of it. So I wanted to introduce my grandfather very briefly. He was called Ted May, and he was one of the inspirations for writing the book. And I won't tell his full story here, but I wanted to show him. This was taken in his 60s in his greenhouse, the orchids that he loved cultivating. And his story is that he was a prisoner of war as a very young man in Turkey, captured in 1915. And he survived it. He was lucky to survive, but he was very malnourished and very traumatized by the end of the war when he returned home. And it was only through a horticultural rehabilitation program in 1920, where he spent 12 months working in what sounds like a wonderful garden, that he really recovered, actually, and went on to live a
very full life, you know, and became a lifelong gardener. Loved his garden, grew lots of vegetables, and lived until I was 12. He died when I was 12 years old. Esta foto es de su abuelo, Ted May, y fue una de las inspiraciones para su libro. Esta foto es cuando tenía en torno a 60 años y le encantaba cultivar todo tipo de plantas y flores. Él estuvo en la guerra y fue capturado y para él fue un proceso traumático. Entonces, cuando pudo regresar por fin al país, entró a formar parte de un proyecto de terapia hortícola en el que pudo participar durante 12 meses y pudo poco a poco tratar ese proceso postraumático de haber estado en la guerra. And the other person I just introduce here, because he features very strongly in the book, is Sigmund Freud. And this picture was taken in London in the garden of what's now the Freud Museum. And it was his home for the last year of his life when he arrived in London as a refugee. And it's very little known about Freud, that he was actually a great nature lover and something of an amateur botanist. And his great love when he was a young man and before he became ill was hiking in the Alps and foraging in the Alps for strawberries and mushrooms and so on. But in the last 16 years of his life, when he was struggling with cancer, his love transferred to the garden because he was not allowed to travel. And he spent every summer 4 months inhabiting a villa on the outskirts of Vienna. And they always had to have, he rented them, they had to have a beautiful garden. And that really sustained him through that period. El otro personaje que aparece en el libro es Sigmund Freud, y esta foto es de su casa, de cuando estuvo en Reino Unido, cuando llegó como refugiado. Poco se conoce sobre Sigmund Freud y él fue un apasionado sobre la botánica y la naturaleza. Él ya subía a los Alpes y recogía fresas silvestres y otras plantas y flores que se encontraban en el camino. Durante los últimos años sufrió un cáncer y lo que le ayudó durante todo este proceso fue el poder tener cerca su jardín y poder acceder a su jardín, ya que no podía viajar y esto fue lo que le ayudó a llevarlo de la mejor manera. I'll share one more picture of Freud. So this is him in his garden bed that he had constructed for him when he was in Vienna, and he brought with him to London. And it meant that he could spend a lot of time in the garden when he was very frail. So he would rest in it and receive visitors in it and so on. And you know what, one of the ways I look at Freud, because there are accounts of how closely he noticed all the changes in the garden. He would walk every day in the garden or be wheeled round the garden. Is the way that a garden can function as a microcosm, so that when we're not able to travel, as he wasn't, when we're sick and frail as well, that actually the garden brings a lot of life to us and is also a constant source of change and novelty and beauty. And you know, that effect, I think, has also been very important for people during the pandemic, when people have had to stay in one location, and provided they've been lucky enough, fortunate enough to have access to a garden, many people have benefited from that. Esta es otra imagen de Freud en su jardín, una caseta que se construyó en Austria y que tenía en su jardín y fue trasladada a su jardín en Londres. Aquí ya estaba con su salud bastante frágil y bueno, él se tumbaba ahí y recibía las visitas. Él caminaba todos los días en el jardín y podía admirar los cambios que se producían a lo largo de las estaciones y a lo largo del año. Y esto le ayudaba, era como su pequeño
micromundo, microespacio en el que podía viajar a través de la belleza de sus flores, fijándose en cómo evolucionaban y principalmente a través de cómo evolucionaba el jardín entero, ¿no? Porque el jardín está en un proceso de constante cambio. Y esto puede ser una similitud, un paralelismo con lo que ha pasado durante la pandemia, con lo que está pasando durante la pandemia. Muchas de las personas que han tenido la suerte de poder disfrutar de un espacio en la naturaleza, ya sea su propio jardín o un espacio cercano, pues seguramente ha pasado por esta misma situación, ¿no? De que a pesar de lo que estaba pasando en el mundo, las personas podían abstraerse y disfrutar del entorno de la naturaleza y ver cómo cambiaba el espacio que estaban cuidando o que podían simplemente observar. Okay, I'll give another example of what I'm talking about. This is Horatio's garden in Salisbury in the spinal injuries unit. It's one of 6 gardens that this charity have created for patients who are in hospital for 6 to 9 months. And what you can see here is a really beautiful garden. It was designed by Cleve West, the British garden designer. But I think the point that I want to really bring out, apart from the way, you know, a garden like this supports people in the way that I was describing with Freud, is the particular quality of a garden as a transitional space, as an in-between space. So you can see the hospital building in the background. This garden is part of the hospital, but it doesn't feel like part of the hospital. So it inhabits a kind of safe space that has its own particular qualities of both the hospital on the one hand, because the patients are protected there, but also the outside world. It brings nature in. It also brings volunteers in. It brings people in from the outside. So it's an in-between space, and that is very therapeutic in its own right. Esta foto es uno de los últimos ejemplos que os traigo hoy. Es el jardín de Horacio, sería la traducción correcta. Tienen varios jardines en todo el país y este tipo de jardines están dedicados para los pacientes que están de 6 a 9 meses, que están de 6 a 9 meses en el hospital. Son personas que han sufrido daño medular. Este diseño en concreto lo realizó Cleve West, que es un diseñador bastante conocido en el país. Y este jardín, igual que el de Freud, lo que busca es apoyar a las personas, a los pacientes que están en este hospital. Es importante, ¿no?, la variedad y la calidad del jardín, porque tiene esa capacidad de transportarnos a otro espacio, aunque este jardín forma parte del hospital, pero es como un espacio de transición, ¿no? Es también un espacio seguro que ayuda a conectar a los pacientes con el mundo exterior y les ayuda a llevar este proceso que están viviendo mientras que están hospitalizados. So there's one more image and you can see the garden in practice here. And one of the things I discovered through the interviews that I did was how helpful the garden was, not only for the patients, but for the relatives and also the staff. And that many, many different things happened in this garden, creative things, that it fostered creativity, not only through the growing of plants, but also in things like the classes that happened in the garden, and that way that helped some patients develop a kind of mindful focus, a mindful attention to be in the present. When, you know, for people who are dealing with a great deal of trauma, that mindful focus takes them out of themselves for a moment. And sometimes the art classes where people were painting the flowers was one of the helpful ways of doing that. Esta foto pertenece también a una de
pertenece también al Jardín de Horacio. Visité este espacio y pude realizar una entrevista y lo que pude observar es cómo el jardín no solo ayudaba a los pacientes, sino que también ayuda a los familiares y a los profesionales que trabajan en este espacio. Ocurren muchas cosas en este jardín a lo largo del año y esto, una de las cosas que ha permitido es trabajar con los pacientes lo que sería el mindfulness. Y es algo que ha sido verdaderamente relevante para estas personas que están en un proceso de trauma, ¿no? En ese proceso tras haber sufrido un daño. Y otra de las cosas que también ocurre en el jardín es que también se ofrecen clases de arte donde se pueden pintar las flores que hay en el jardín y todo tipo de actividades que resultan terapéuticas para estos pacientes. So I'm just going to just say a tiny bit about prison gardening because that features in one chapter of the book in quite a large way. This is San Quintin prison. It's constructing the vegetable beds, and I'll also show you the rose garden in San Quintin prison. And I think you know, I mentioned earlier how quickly gardening can help people feel that they can do something worthwhile, and you know, these are many of the people I interview in the book wanted to change their lives, they couldn't see how, and they'd never done anything or achieved anything where anybody had ever said, oh, well done, you know, you wow, you've done something great. And gardening within a few months, really, I mean, it's not that long. It is delayed gratification, but it's not that long a period for which someone can feel they've really created something. You know, they've worked with nature's creativity, but they have had a hand in creating something either really useful or really beautiful. And I think it's easy to underestimate the power of that very simple effect. Esta imagen es de una de las prisiones en San Quentin Prison que ha tenido la ocasión Sue de entrevistar y a algunos de las personas que se encuentran en esta prisión y ha podido observar, bueno, esta experiencia la cuenta en el libro, ha podido observar pues, que tienen ¿cómo se llama? Zonas de cultivo y cómo cultivar ha ayudado a las personas a entender que hay un propósito en la vida y que vale la pena intentarlo. La mayoría de estas personas sentían que no habían alcanzado nada en su vida y que querían cambiar su vida, pero que nadie les había dicho en ningún momento, les había valorado, ¿no? Les habían dicho qué bien hecho está esto. Y el hecho de poder utilizar el jardín, poder cultivar y poder observar esta belleza y ver que han hecho algo que es útil, ¿no? Un propósito de futuro, pues ha hecho que la mente de estas personas poco a poco haya cambiado. So I'm going to end with something back to my garden. Well, the garden that I garden with my husband Tom, who is the landscape designer, the garden designer. This is our vegetable garden from the other side, the other view. And I write about these delphiniums in the book because they really do stop me in my tracks with their beauty each year when they come into flower. And one of the things I explore in the book really is the importance of beauty for the human psyche, and how at a fundamental level, you know, at a brain level, research has shown that beauty is neurochemically nourishing to us. It activates the emotional centers of the brain, and you know,
that's why, for example, I write in the book about how soldiers in the trenches on the First World War on the Western Front grew flowers behind on the front lines. They grew beautiful flowers, and why, for example, the Lemon Tree Trust, a charity that makes gardens in refugee camps in places like Syria, why they find that actually 70% of what people want to grow, even when they need food, is actually flowers. So 70% of what they're craving is the beauty of flowers, and then the other 30% is vegetables and food plants. And I think we've come to see beauty as a kind of like a bit of a luxury or an add-on to life, but actually it's deeply, deeply nourishing to us. Volviendo a mi jardín, mi marido es diseñador de jardines y bueno, yo en el libro menciono acerca de las delfinias y esta es una imagen que pertenece a mi jardín porque me encantan. La importancia de la belleza es como lo que quiero resaltar es qué importante es la belleza para la mente, porque hay investigaciones que demuestran que visualizar la belleza de una flor activa nuestro cerebro. Por ejemplo, hay varios ejemplos, ¿no? Como los soldados en la Primera Guerra Mundial cultivaban flores en la línea del frente porque observar la belleza les ayudaba a llevar esta situación. Y otro ejemplo, hay una ONG que no he podido coger el nombre de esa ONG, no he podido anotar el nombre de esa ONG, lo que hacen es cultivar limoneros en los campos de refugiados porque hay una investigación que dice que el 70% de las personas lo que necesitan es visualizar belleza, porque se cree que la belleza es un lujo, pero sin embargo no tiene por qué ser un lujo. Todos tenemos acceso a poder visualizar la belleza de una flor, por ejemplo. Okay, I'll just end. This is the last slide. It's a design for a project that Tom and I are developing at home near our garden. It's in an orchard, and it's called the Surge Hill Project for Gardening and Health. And we're working with a mental health charity called Sunnyside Rural Trust, and the foundations for the building have just gone in, so it's very exciting. And there's a little nursery at the back of the garden that you can see there, which has been growing plants for a garden that Tom is doing at the Hampton Court Flower Show, and that's in July. And then you can see on the rest of the garden in front of the building, there is that we're making some little allotment beds for vegetable growing for people who live near us, so they can grow their own food if they want to. And some people have already started doing that. We've got 6 families growing food there. And then the rest of the orchard is on the right-hand side of the screen that you can see. The planting is all what Tom is calling a plant library. So it's examples of it. It's not a design space. It's an exhibition of different plants, and so people can come and see plants, see lots of different plants because there are thousands of plants there, and understand how they grow and what they look like, and particularly at different times of year and so on. So the building itself is going to be a kind of education resource centre, somewhere where we can hold talks and do trainings and so on. So, and continue working with we've got partnerships with a couple of other mental health charities near us as well as some schools. So to bring children in as well is one of our plans. Esta foto os enseño el diseño que Tom y yo hemos hecho cerca de nuestra casa. Es un espacio de huerto y de jardín que está enfocado a la salud. Hemos conseguido dinero para poder construir este edificio y estamos muy contentos por ello.
lo que se pretende aquí enseñar, bueno, lo que se pretende es que haya una zona de cultivo y que las personas puedan venir y cultivar junto a nosotros. De momento ya tenemos a 6 familias que tienen su propio huerto, y también hay una zona donde se están cultivando plantas que son para un show que va a tener su marido próximamente durante el verano. Y a la derecha, como se puede ver, a la derecha en la parte de arriba de la imagen hay una serie de flores y plantas, que es lo que se llama la biblioteca de las plantas, que es un espacio para que la gente pueda verlas y aprender sobre los ciclos de cultivo, sobre las flores, etc., para que pueda servir a otras personas también de inspiración. Lo que buscan en este proyecto también es dar charlas y formar a las personas y sin embargo seguiré trabajando con todas las asociaciones de salud mental, y también queremos trabajar con niños porque creemos que es importante que también aprendan sobre el cultivo de plantas y flores. Thank you, Leila. Thanks, Sue. I'm trying my best. He intentado hacer la traducción lo más fiel posible. Tremendo trabajo, Leila. Amazing work, Leila. De verdad, me quito el sombrero. Well, thank you so much, Sue. Y de la manera que voy a estar llevando este conversatorio, algunas preguntas. Primero le haré la pregunta a Sue en inglés e inmediatamente haré la traducción, la diré en español, y entonces Leila podrá traducir la respuesta de Sue. Una de las cosas que quería comentarle al público, primero, que puedan ya empezar a generar sus preguntas a través del chat para que Andrea pueda agarrarlas, pueda entonces organizarlas para hacerlas al final de la conversación. Una de las cosas que hice fue que tomé de los capítulos del libro inspiración para entonces elaborar las preguntas. So I was just explaining that taking some of the titles of the book or chapters of the book, yes. I used that as an inspiration to be able to elaborate some of the questions, and of course have this opportunity give you the opportunity to elaborate a little bit more about your own experience, not just sharing the facts and the result of your research, but also how you validate with your own experience what you found. Así que voy a comenzar con la primera. I'm going to start with the first question that it has to do with the first chapter, beginnings, el principio, el primer capítulo. In the first chapter, you share how the garden in an unconscious way help you put roots in your current property. We're talking about more than 30 years ago, yes, when yes. you arrived to your current property with your husband, your kids, and in a way the garden helped you root. I'm going to translate to Spanish. En el primer capítulo compartió cómo el jardín de manera inconsciente le ayudó a echar raíces en su propiedad actual, cuando se mudó por primera vez con su esposo y en ese entonces sus niños pequeños. Can you elaborate more about the rooting process? Because I think it's very important, not just for someone who is it's new into a place, yes. but to new experiences of work, things like that. ¿Puede elaborar un poco más sobre ese enraizar y cómo el jardín nos ayuda? Yeah, I think I see it. I think it's fundamentally a relationship, and it has to develop over time. So I think it's about intimacy. It's about getting to know the particulars of a place, making small changes, making big changes, living with them. I think it's a process that unfolds over time. If you think about how a plant puts down roots or a tree puts down roots, it doesn't happen quickly.
And I think we've been so fortunate in being able to stay in one place. You know, that's more and more unusual today. And I feel very lucky to have had that experience, to see so many changes happen. And some of that rooting is therefore about memory as well. Es una relación fundamental que ocurre a lo largo del tiempo, en el que hay pequeños y grandes cambios. Perla, no sé si tú has cogido algo más. Algo importante que estaba señalando Sue es sobre, no solamente la fortuna de poder entonces uno estar en un mismo lugar y ver, ¿verdad?, cómo se desarrollan las plantas, pero también uno pues lo puede aplicar, ¿verdad?, a su propia vida para tomar las cosas más de manera más detenida. So, if you can, could you stop at some point so I can translate more? Okay. I'm going to move on with the second question regarding the beginning. Voy a continuar con la conversación regarding the beginnings of this book. What were the facts that helped you root the main idea for it, besides, of course, the inspiration of your grandfather? Con respecto a los comienzos de este libro, ¿cuáles fueron los hechos que le ayudaron a arraigar la idea principal para ello, además de la inspiración de su abuelo Ted? I think one of the things that brought the book into being is that in 2013, I was asked by Christopher Woodward, who's the director of the Garden Museum, to give a talk at the Garden Museum, like literary festival in the summer that we held in our garden here. And he just said to me out of the blue, would I talk about gardening for the mind? And it was only when I was writing that talk that I really realized how much I'd been thinking about this under the surface. You know, I think I'd seen my professional life on the one hand and my gardening and home life on the other separate, and it brought it together. And I think that's how the book came into being. Todo nació sobre el año 2013 cuando el Garden Museum. Sorry, so is this Garden Museum in London? Garden Museum is in London, yeah. Yeah. En el Garden Museo de Londres le invitaron a dar una charla durante un festival de verano. He de decir que este Garden Museum pues tiene un maravilloso jardín y le consultaron de dar una charla en el que hablaba acerca de la jardinería y sobre la mente también. Y mientras que preparaba esta charla se dio cuenta de cuánto tiempo llevaba pensando de una manera indirecta cómo unir su profesión con su experiencia junto también a su marido en su jardín. Y fue, bueno, pues todo esto le ayudó a escribir este primer libro. It was the base, the roots of this book. Este libro ha sido ya traducido a otros idiomas. I'm just telling about how the book has been translated to other 5 languages besides 15 languages. Yeah. I'm sorry? 15 languages. Oh my gosh. We were talking about 6, but yeah, 15 languages. And this is something amazing. It's amazing. Yeah. 15 ha sido traducido a 15 idiomas. Nosotros estábamos pensando que eran 6, but that definitely tells you the right point, the importance of the topic today, because this is something that not all authors have the opportunity to see their work translated to so many languages. Una de las cosas que le decía a Sue es que no todos los autores tienen la oportunidad de ver su trabajo traducido a quizás a uno más o a más idiomas, y eso pues habla también de la importancia que tiene el tópico en estos momentos. Moving on to another chapter, View from the Hospital, which is one of the
one of my favorite chapters, because of course you talk about Roger Ulrich, who in 1984 presented his research about the positive effects of looking out through a window to nature and how it helped in the recovery of patients. And in this chapter, you also talk about your own recuperation, yes, your own recovery when you were having a hip replacement. So, una de las cosas que hablas en este capítulo es precisamente sobre la investigación, ¿verdad? Como Roger Ulrich, un psicólogo ambiental, trae su investigación sobre los efectos positivos de mirar a través de una ventana y la recuperación más rápida para los pacientes que tienen acceso a una ventana. Y claro, en este capítulo pues también habla de su propia recuperación o su propia experiencia cuando estaba mientras estaba en el hospital, cuando estaba recibiendo un reemplazo de la cadera. The pandemic situation has brought to discussion the care service offered in hospitals regarding not just about essential equipment and enough healthcare professionals to deal with patients, but also the burnout state of doctors and nurses. Can you share your view? How do you think nature could be incorporated to influence hospitals' design and culture in the post-COVID-19 era to deal with patients' recovery, but also the burnout syndrome of health professionals? La situación de la pandemia ha puesto en discusión el servicio de atención que ofrecen los hospitales, no solo en lo que respecta al equipo esencial y suficientes profesionales de la salud para atender a los pacientes, sino también al agotamiento de los médicos y de las enfermeras. ¿Podría compartir su opinión sobre cómo cree que se podría incorporar la naturaleza para influir en el diseño y la cultura del hospital en la era post-COVID-19, desde abordar la recuperación del paciente, pero también el síndrome del burnout syndrome en los profesionales sanitarios? Sue. That's very close to my heart, actually. My main clinical role now is in a not-for-profit service called Doc Health that supports doctors suffering from burnout and stress. And obviously with the pandemic, that work has become, we're much busier. The need is much greater. And I think in terms of hospitals, I like to think that the situation is changing a bit, that there is recognition of the need to have garden spaces in hospitals. If you think Ulrich did that research in the 1980s, and it's taken this long for it to be taken seriously. But now in the UK, all hospitals, all new build hospitals have to have a garden. And we've seen things like Great Ormond Street Hospital in London, the famous children's hospital, developing gardens not only for patients, but also a garden exclusively for staff. And I think that's in recognition of the role that taking breaks in the garden can really play. There isn't time here to talk about all the science of the restorative power of nature, but in those moments, it only takes maybe 20 minutes, a lunch break in a garden to really make a big difference to someone's stress levels, their physiological stress levels. Me toca muy de cerca lo que estás comentando. Ahora mismo estoy apoyando una asociación que se llama Doc Health, donde hay médicos con una situación en la que necesitan ser apoyados. Estamos viviendo una situación totalmente extraordinaria. Hoy en día se reconoce la importancia de los jardines en los hospitales y cada vez más. Ulrich lo hizo en los 90 y poco a poco cada vez está ganando más importancia. De hecho, ahora en Reino Unido todos los hospitales nuevos tienen que tener un jardín.
pero no solo para los pacientes, sino también para la gente que trabaja en ellos. El poder de la naturaleza es inmensa y es muy importante para calmar una situación, sobre todo de estrés, y hay investigaciones que han demostrado de ese poder que tiene sobre nosotros y que en tan solo 20 minutos somos capaces de recuperarnos de una situación, bueno, de ese ritmo estresante que estamos viviendo día a día. I'm going to take this opportunity to make a question from the audience that were sent previously. Was from Susana O'Connor de Perú, que está conectada. Un saludo. There are many doubts about the implementation of the therapeutic garden, but above all, one designed for children who are going through serious illness, such as cancer. On behalf of mothers, Susana is asking, can a garden be safe for a kid with a cancer diagnosis? And her second question was, for a kid with cancer, walking barefoot maybe is not an option. What are other ways he or she can reconnect with nature without putting in risk their health? I think that, you know, it's very hard to generalize, isn't it? Because it depends how immune compromised the child might be. But I'm sorry, Sue. I'm sorry. I'm just gonna go quickly and say it in Spanish. Susana O'Connor de Perú preguntó, comenta, ¿verdad? La premisa, existen muchas dudas sobre la implementación de un jardín terapéutico, pero sobre todo uno diseñado para niños y niñas que están atravesando una enfermedad grave, como es el cáncer. Algunas preguntas en nombre de algunas de las madres que tienen duda al respecto. Una de ellas es, ¿puede un jardín ser seguro para un niño con un diagnóstico de cáncer? Y la segunda pregunta fue, para un niño con cáncer, caminar descalzo quizás no sea una opción. ¿De qué otra forma puede reconectarse con la naturaleza sin poner en riesgo su salud? Thank you, Sue. You can That's continue. okay. Yes, I was just saying it's hard probably to generalize because it would depend on how immune compromised the child is in terms of whether they can get dirty or not. But I think, you know, one of the things you can do if it's not possible for a child to be out in the garden is to bring the garden indoors. So, you know, whether that's germinating seeds, you know, and they can watch the seeds germinating, or whether it's through, I was talking in my presentation about art, you know, you know, making drawings of plants and flowers without necessarily having to get their hands dirty. I sense that's what the question's about. Because I think what a garden has to offer is a constant source of fascination and wonder. And it's so important for children to experience that. So I think as long as you can find a way for a child to still get that from a garden, and you can keep it safe depending on what their illness allows them to do. I think there are kind of creative ways that you can do that. Es difícil generalizar, ya que la inmunidad de cada persona es diferente y es difícil decir quién puede ensuciarse o no. Pero una alternativa que se puede ofrecer es traer el jardín dentro del hospital, traérselo, por ejemplo, a la habitación de ese niño o niña, donde puede hacer germinar semillas, tal y como hablé al inicio de este encuentro. Otra alternativa también es realizar algún tipo de terapia, arteterapia, ¿no? Donde pueda dibujar plantas y flores. Lo importante es que el jardín debe ofrecer fascinación y maravillar, y que nos pueda maravillar, ¿no? Pero a la vez también nos tiene que mantener seguros, tiene que ser un espacio seguro. By the way, today we are looking into new research introducing VR experiences and as a solution for those who has mobility problems or cannot, as you said, they have their immune system is compromised. So VR is another
area that is being Yes. being researched as a solution, not only for those who are in have this kind of illnesses, but also have problem with mobility. Una de las cosas que le decía a Sue, que hoy día se están realizando investigaciones en el área de realidad virtual con contenidos sobre naturaleza para llevar precisamente no solamente a personas con el sistema inmunológico comprometido, pero también que tienen algún tipo de problema de movilidad como una alternativa, como una solución. Have you heard about that, the VR research? Yes, I have actually, and I think it's another resource, isn't it? And I've also heard about it in the context of prisons. So there are some, I think they're called the supermax prisons in America, where there's where prisoners spend a lot of time in solitary confinement, and there's a high degree of mental illness and mental distress and self-harming, and having half-hour sessions with virtual images of nature has a remarkably calming effect on the prisoners. Sí, desde luego la realidad virtual es otra opción y, por ejemplo, también conozco una investigación en el contexto de las prisiones. Se llama Supermax, que se está realizando en Estados Unidos y se utiliza en aquellas personas que están aisladas porque tienen una enfermedad mental. Y lo que se ha visto es que se les ofrecen imágenes de naturaleza y está teniendo muy buenos resultados para calmar a la persona. I'm going to do my last questions based on the chapters. One is the last season of life. Voy a hacer la última pregunta relacionada con, inspirada en los capítulos del libro, la última estación de la vida. In the garden, we are constantly witnessing death as part of the life cycle of plants. But as you discuss in this chapter, we, and I quote, resist the idea that death is related to us. Another quote is, death is something that happens to other people rather than ourselves. And for me, one of the takeaways of this chapter in particular was precisely that, to face that every time I talk about death about other people, but not necessarily about me as someone who's gonna die in certain point of my life. So can you comment why is that, based on this research that you have done in this area, that why we have this connection? And I'm going to say it in Spanish. En el jardín somos testigos constantes de la muerte como parte del ciclo de la vida de las plantas. Pero como se discute en este capítulo, y cito, nos resistimos a la idea de que la muerte esté relacionada con nosotros. Otra cita es, la muerte es algo que le pasa a otras personas y no a nosotros mismos. Basado en sus investigaciones en esta área, ¿podría comentar por qué? Can you elaborate why this connection? Well, I think there's one that is, I think, I cite some brain research that shows how commonplace that is in the brain, that we think about death only in relation to other people, not ourselves. And I think at a fundamental level, it's a survival mechanism. You know, if we were constantly burdened by the fear of our own mortality, it would prevent us from living life to the full, and you know, it would be detrimental to mental health. So we're a bit caught, aren't we? Because we also do have to reconcile ourselves to our mortality at some point in our lives. And I think what I feel about the garden, and I think it's really important in this age of technology and machines, and particularly when the most common metaphor for the brain, for example, is the computer, is that actually garden can become a way in which we can
experience ourselves as part of nature, and understand our own naturalness, that all these biological life cycles in the garden also apply to us. And I think that life cycle in the garden, you know, we experience death and decay in the garden, but we also experience renewal. And so in a way, it's a gentle introduction to the inevitability of death. Leila. Una de las citas es sobre una investigación sobre en nuestra mente solo pensamos en la muerte de otros, pero porque es un mecanismo de supervivencia, porque si pensamos que podemos morirnos, puede influir en nuestra salud y en nuestra manera de pensar, en nuestra mente. Por eso creo que a día de hoy, sobre todo, el jardín es muy importante en esta era de máquinas y ordenadores. El jardín nos permite ser parte de la naturaleza y entender los procesos de la naturaleza y entender que nosotros también somos naturaleza. Entender el proceso, el ciclo de la vida nos ayuda a entender que somos mortales. And by the way, in this chapter in particular, you introduced, you shared with us the concept that Erik Erikson, the famous psychologist, coined generativity as something that we, in the process of reconciliation, we can look at it in that way. So, in Spanish, en este capítulo nos presenta precisamente el concepto acuñado por el psicólogo del desarrollo y psicoanalista Erik Erikson llamado generatividad. ¿Podría explicar este fenómeno y cómo cree que puede ayudarnos a afrontar la aceptación de la muerte? Can you elaborate briefly on how this concept can help us reconcile with this death? Generativity is the opposite of generativity is stagnation, and it's part of the later stage of life in Erikson's life stages. It's a shift towards continuing to work towards the future and invest in the future in creative ways. In, you know, maybe through teaching. It doesn't have to be through gardening. It's maybe through art. You know, it's about leaving something behind of yourself. And I think it's one of the things that really does sustain people in older age in the garden, is that way that the garden just constantly gives you a sense of a future. And you know that many of the things that you're planting, you won't see them, you know, if you plant trees in an older age, you're not going to see them come to fruition, to, you know, maturity. But it's the fact that you still do it, that you're still thinking about the future, investing in the future, is actually so important for our mental health, to find a way to continue to do that. La generatividad es lo opuesto a lo que es el proceso de morirse, ¿no? El último paso de la vida. Por eso muchas personas continúan trabajando a través de algún tipo de actividad, ya sea a través del pintar o ser un maestro. No tiene por qué ser simplemente a través de la jardinería. Pero podemos observar cómo muchas personas mayores cultivan el jardín porque les da un optimismo sobre el futuro. Y a pesar de que hay cosas que no verán, como puede ser cuando se planta un árbol, esa persona no va a ver cómo va a ser en un futuro ese árbol. Pero sí que es importante para nuestro bienestar mental el creer que estamos, y el creer y el confiar en que estamos invirtiendo en un futuro, en algo que va a ser importante también para otras personas. I'm going to take one of the questions. I know we have a short time right now, but one of the questions from Jessica Leon, and it has to do with the biodiversity and what you were talking at the beginning of your presentation, the biodiversity in the garden. And she asked about how can we take biodiversity
the concept that we work in the garden and the positive effect of it, and how can we apply it into life, especially to help us heal in times of when there's violence, when we are facing racism, classism, xenophobia. I think it's about using whatever space is available in a way. You know, one of the things I write about in the book is the incredible edible project in Todmorden, outside Manchester in the UK, which started in 2008. And that really involved planting waste ground, you know, allowing people anybody living in the town to pick the vegetables and the fruits, but also to encourage, to make the town encourage, you know, pollinators and wildlife. And they got a street named Pollination Street as a result. So and this was a very, very, a town that was really struggling. There was a lot of delinquency, a lot of vandalism, you know, a lot of tension, if you like, and not necessarily racial tension, but just it was financially, economically really struggling. And just having things growing, feeling the place is thriving, has made such a big difference over this time. And now the schools are growing plants, you know, growing gardens. You know, the little food outlets have opened up. You know, it's changed the place fundamentally. And it really just started from guerrilla gardening, actually, from just planting up waste ground. So I think the truth is there are many different ways of doing this, but I think wherever there's an opening, you know, it's possible to plant, whether it's seed bombs, you know, just to get introduce that life into a place, and that people come together around gardening and the shared pleasures of gardening. It does connect people. Recomienda usar un espacio que esté disponible. Incredible Edible es un proyecto de Manchester, al norte de Reino Unido, que se inició en el 2008. Se dedicaron a plantar a un huerto, un espacio naturalizado que estaba abandonado, y lo pusieron a disposición de los vecinos. De hecho, se ha creado un área para polinizadores que le han llamado la calle de los polinizadores. Y ese espacio donde existen diferentes tipos de violencia y de otra serie de actividades que no son, no sé cómo era que decía aquí, racismo, xenofobia, etc. Lo que ha permitido el jardín es ayudar a esas personas, ayuda a cambiar la mentalidad de las personas y a reducir la violencia, porque la gente se une en el jardín para cultivar un espacio, para buscar un propósito juntos, y eso ayuda también a crear conexión dentro de un vecindario. Well, I can be here for another hour asking questions and talking with you, Sue, but I'm very grateful. We're very grateful for your time. We are very grateful for the people who join us today and who's going to be watching later on this information. Actually, we shared in the chat where people can get the book in Spanish, which is very important because I know they're going to be enjoying and they're going to be reminded of this conversation while they're reading each of the chapters. Así que yo seguiría aquí hablando por muchísimo más tiempo con Sue, haciéndole preguntas. Muchísimas gracias a las personas que se unieron, y obviamente antes de pasarle el micrófono a Leila para el cierre, pero se compartió en el chat la información de dónde pueden conseguir la edición en español
Y por supuesto Andrea nos va a dar información sobre quiénes son las personas ganadoras de las ediciones digitales de la Mente Bien Ajardinada, the digital. Andrea is going to give us the names of the people who won the copies, digital copy of The World Garden Mind. Leila. Sí, no sé si Andrea da primero mejor el nombre y yo ya doy el cierre. Okay, but first, Sue, do you want to add something about that you want to share before we go on with the closing? No, I think I just want to say a huge thank you to you for, Leila, for translating, and I'm sorry I spoke at such length. It's been a real pleasure, and it's amazing in this time of pandemic that we can connect, so many disparate places, and come together in this way. Nada, Sue por último quiere agradecer y disculparse porque ha estado hablando durante un buen rato para que yo pudiera también traducirla y esto también ha sido un reto. Y ha querido también agradecer a todas las que estáis participando en el evento de hoy, porque la pandemia también ha ofrecido este tipo de situaciones en el que nos ha permitido conectar a personas de puntos muy dispares del mundo. Muchísimas gracias. Thank you so much. So, Andrea, you have the name of the winners. Andrea tiene los nombres de los ganadores o las ganadoras. La primera es Elena Barea. Elena. Congratulations, Elena. Felicidades. El segundo es José Manuel Muñoz Guijarro. Y la tercera es Mariela Palma Beltrán. Así que yo sé que Mariela, I know Mariela, that digital, she's in Colombia, and I don't know the other people, but I know Mariela, it's in Colombia, so yes. This is the amazing thing also, Sue, that your book is not only read in Spain, it can be read in every place that is, that it's Spanish speaking, and we are very excited in Puerto Rico, in people who speak Spanish who lives in the United States, also in South America, very excited that this book that also shares so much information about horticultural therapy, because there's a lack of information in Spanish regarding this topic. So we were also excited because of that. That's wonderful. I'm so pleased. I wanted the book to be both have my story in it, and the stories of the people I interview. So to have that real life element, but also to be a resource. So there's a lot of science in it, and references and so on, research. So I wanted it to be both those things. Quería que el libro, además de tener mi propia experiencia, también que tuviera investigaciones y traer todo esto junto y poder compartirlo con todos vosotros y vosotras. Gracias, Leila. Thank you, Leila, for this invite for me. And for me was an honor to be part of this conversation. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Perla. Thanks, Sue. Thanks a lot. It has been a wonderful day. Y gracias a todos vosotros y vosotras que nos habéis estado acompañando durante este rato tan grato. Esperamos que este evento os haya inspirado a estar en contacto con la naturaleza por todos los beneficios que nos ofrece, ya sea durante un paseo o de una forma más activa a través del huerto y el jardín. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y esperamos que tengáis un precioso día. Hasta luego. Gracias. Thanks, Sue, and have a nice evening. Bye, Sue. Thank you so much. Bye. I'm going to email you. Okay. Bye.